Pride. Habari hii inatokea jijini Arusha, na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Libabu. Rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Mheshimiwa Imani Abud, amesema zaidi ya miaka 15 mahakama hiyo imeweza kusikiliza na kutoa maamuzi ya kesi zaidi ya 200 na 10% tu ndio zimetekelezwa. Hivyo wamechukua kama changamoto kwa mahakama hiyo ya Afrika. Ameyazungumza hayo leo hii katika makao makuu ya mahakama hiyo ya Afrika iliyopo jijini Arusha. Kweli kwamba pamoja na kwamba kwa miaka zaidi ya 15 mahakama hii imeweza kusikiliza na kutoa maamuzi kesi zaidi ya 200, ni 10% tu zimetekelezwa, na hiyo tumeichukua kama changamoto kwa mahakama ya Afrika, na tumekuwa tukizungumzia mahali popote tunapopata fursa ya kukutana na wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika ambao ndio waanzilishi wa mahakama hii, kwamba nia na madhumuni ya kuanzisha mahakama hii ilikuwa ni kuhakikisha inakuja kuweka mwendelezo wa ukuzaji wa haki za binadamu Afrika, kuhakikisha nchi zinaheshimu haki za binadamu na kuwalinda wananchi pale ambapo haki zao za binadamu na watu zinavunjwa. Sasa iwapo tunatoa maamuzi na nchi zinashindwa kutekeleza, tumesema ni changamoto kwa msingi wa kwamba hatufikiri ile lengo la uanzishwaji wa hii mahakama, kwa sababu iwapo watu wanashinda kesi lakini nchi zinashindwa kutekeleza, tunaona kwamba lengo la uanzishaji wa hii mahakama linakuwa kama vile lina lega, na tumekuwa tukiweka msisitizo kwamba maamuzi mengi yanaweka msingi kwa nchi zote. Kwa mfano tukitoa maamuzi dhidi ya Tanzania, sio Tanzania tu wanatakiwa kuchukua yale maamuzi kama mfano au kama ndio kiwango cha haki za binadamu ambazo zinatakiwa kutekelezwa katika nchi nzima, bara lote la Afrika. Kwa hiyo bado tunaendelea kuambia wakuu wa nchi ambao ndio wameanzisha chombo hiki kwamba watekeleze maamuzi ya mahakama, kwa sababu lengo lao ni zuri, na bado tunaamini lipo lengo la kuanzisha mahakama hii lipo, kwa sababu mahakama bado ipo na bado wanaihudumia. Kwa hiyo waweze kutekeleza maamuzi ya mahakama. Mheshimiwa, lakini nimeona pia kuwa na hiyo dhana ambayo mimi nasema si dhana halali, haina msingi wa kisheria, kwa sababu wanaelewa kabisa walianzisha mahakama hii kwa madhumuni, na tuna mipaka yetu. Mahakama hii ina mipaka ya utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo haiingilii maamuzi hata siku moja ya mahakama za huko chini. Tunaangalia kile kilichopo mbele yetu, tunaangalia sheria zinazoturuhusu sisi kufanya maamuzi hayo, tunaangalia nini kiko mbele yetu, kimeletwa mbele yetu, na kuweza kuona kama kuna haki za binadamu au za watu zimevunjwa na kutoa maamuzi. Kwa hiyo dhana ambayo ipo kwamba tunaingilia maamuzi ya mahakama za chini, nadhani inabidi ifutike kabisa, kwa sababu ndio maana wameanzisha chombo hiki. Na chombo hiki yoyote anayekuja mahakama ya Afrika ni kwamba ameshamaliza kwenda ngazi zote za mahakama ya nchi ile mpaka mahakama ya juu kabisa. Ameshindwa ndo anakuja huku, na kuja huku anabidi afuate sheria na taratibu zilizopo. Ni nini anakileta hapa? Akileta kitu ambacho hakiko ndani ya mamlaka yetu tunakataa, lakini kile kilichopo ndani ya mahakama yetu tunakichukua na kusikiliza na kutoa maamuzi kwa misingi ya sheria ambayo ipo na ndiyo inayotuongoza katika kuendesha shughuli. Mheshimiwa Justin Muturi, jaji mkuu wa nchi ya Kenya, ndiye alikuwa mgeni rasmi akimwakilisha rais wa nchi ya Kenya William Ruto, aliyepaswa kuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo. Na hapa anazungumzia umuhimu wa kuwa na haki hasa za watoto wa kike barani Afrika kupata haki ya kusoma. This is the first time that the African Union has adopted education as a theme. African Union member states codified their conviction of the essential role of human rights in the development of and stability of the continent under the African Charter on Human and People's Rights. Whereas it is important to pay particular attention to the right to development,
This cannot be divorced from the universality of civil, political, social, economic, and cultural rights. In fact, the fulfillment of economic and cultural rights guarantees the enjoyment of civil and political rights. The court's theme, therefore, for this year is a quest for the realization of these aspirations. The United Nations has cited Africa as the youngest continent globally. Indeed, in sub-Saharan Africa, specifically, 70% of the population is under the age of 30. And the South, therefore, behoves us as a continent to make education accessible to all in an effort to produce the necessary human capital and workforce to power Africa's growth, development, and transformation. For Africa to achieve this standard, education should not only be accessible to every child, but should also be relevant and qualitative. Schooling should also promote innovation and enable the graduates to harness our abundant resources in an effort to lift our continent out of poverty. Excellencies, distinguished guests, as a continent, we recognize that education is fundamental for the realization of other rights. Our founding fathers were so unwavering in their commitment to the significance of education that they enacted the right of every individual to access education in Article 17 of the African Charter for Human and People's Rights. The African Charter on Rights and Welfare of the Child also provides for every child to have the right to education, has already been stated under Article 11. It is for this reason, therefore, that the leadership of our continent came up with Agenda 2063, which seeks to deliver on 7 aspirations that, when achieved, will make the continent the Africa we want. The first aspiration is for a prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable development. It is our goal as a continent to develop our human and social capital through a well-educated, well-trained, and well-skilled workforce. For us to achieve this goal, we must revolutionize education curricula in Africa and make it skills-based, leveraging on science, technology, and innovation. Excellencies, ladies and gentlemen, we must commend the leadership of the African Union for taking up the challenge of the United Nations Secretary General to renew collective commitment and joint action to address the global education crisis. Consequently, the African Union has adopted an education bill for this year. Ni siku maalum kwa Mahakama ya Haki za Binadamu na Watu barani Afrika, ambayo iko hapa, makao yake makuu yako hapa Arusha. Leo wanazindua rasmi mwaka wa kazi, na sisi kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumealikwa katika uzinduzi wa tukio hili, na tulichozungumza kwamba serikali ya Tanzania, serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inazingatia sana haki za binadamu na hususani haki za watoto. Tumezungumza haki za mtoto wa kike, kwamba kuna sheria mbalimbali ambazo zimetungwa na bunge letu tukufu kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapata haki yake ya elimu. Na hivi karibuni nyote ni mashahidi, umeona kwamba wale watoto wa kike ambao walikuwa wameachishwa masomo siku za nyuma kwa sababu ya changamoto mbalimbali, kwa mfano za ujauzito na vitu kama hivyo, wameweza kurudishwa katika masomo. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba ni jitihada ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo amekuwa akichukua kuhakikisha kwamba anakuza na analinda haki za watoto wa kike katika
katika taifa letu. Hii ni Arusha Kondo Hoteli, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.